Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok subjek yang seterusnya, modul yang seterusnya iaitu NAT for IPv4. Okay, so untuk tajuk hari ini saya share dulu slide. Okay, right. So kita tengok modul yang ke-6 hari ini, NAT for IPv4. Okay. So untuk hari ini kita akan tengok the purpose of NAT, the operation of NAT, advantage and disadvantage of NAT. Kemudian kita akan tengok macam mana kita nak configure NAT tu lah. Okay. So kita tengok NAT characteristic. Okay. Secara umumnya, okay, kita punya network kita implement by using IPv4. Okay. Ada network yang kita dah implement using IPv6, but the commonly used addressing is masih lagi IPv4. So IPv4 standard is RFC 1918. Okay, private IPv4 cannot be routed over the internet and used within an organization or site to allow device to communicate locally. Okay, untuk netting ni kena ingat satu je. Kenapa kita buat netting? Sebab di internet, okay, di internet kita punya device, okay, kita punya device hanya communicate using public IP address, okay, public IP address. Takkan jumpa private IP address di internet kerana kita punya protokol tak membenarkan private IP address to pass through the internet. Okay, bila dia sampai je dekat router tu, bila dia nak keluar, dia jumpa je private IP address, dia akan drop the packet, dia akan block the packet dan takkan boleh communicate. So bila di internet hanya boleh pakai public IP address, tapi kita punya local area network menggunakan private IP address. So how to communicate? Okay, how to communicate? Okay, contohlah seorang cakap bahasa Korea, seorang cakap bahasa Melayu, lepas tu masing-masing macam ayam dengan itik. Tak faham. So kita perlukan translator. Satu NAT ni stand for Network Address Translation. So dia akan translate, okay, dia akan translate between the private IP address and the public IP address supaya device kita boleh communicate, device kita faham dekat mana location sesuatu device tu. Sebab di internet kita tak nampak the local addresses, okay, the local addresses dalam pada device kita dalam rumah tu. Contoh kita ada laptop, kita ada handphone, kita ada printer, kita ada TV, kita ada Astro yang ada kat rumah, kita ada Unify box dan sebagainya yang menggunakan IP address untuk communicate between the device and also communicate to the internet. Device dalam rumah tu, the local area network menggunakan IP address yang berbeza yang kita panggil private IP address. Tapi bila dia keluar daripada rumah kita, dia akan diwakili oleh satu IP address yang diberi oleh kita punya internet service provider, yang diberi oleh kita punya ISP. Dan IP address tu adalah public IP address yang mewakili IP address untuk rumah kita lah. Secara apa contohnya lah, okay. So
Dia macam samalah macam address rumah kita tu, address jalan apa semua. So public IP address ni mewakili alamat rumah kita yang menentukan jika sesuatu paket tu perlu dihantar ke internet, uh, perlu dihantar melalui internet ke device kita ataupun ke device yang lain yang berada di tempat yang lain atau lokasi yang lain yang perlu melalui internet. Dia akan pakai public IP address tu untuk menentukan di mana lokasinya. Jadi private IP address tu digunakan di dalam local area network supaya walaupun kita tahu IPv4 ni 32 bit of address, tapi dia masih lagi boleh mempunyai IP address untuk device-device dia lah. Okay? Kalau kita tak ada konsep public and private IP address ni, so kita punya IP address ni will be dah lama dah exhausted dan kita memang terpaksa pakai IPv6. So, to allow a device with a private IPv4 address to access device and resource outside the local area network, the private address must be translated into the public address. NAT provide the translation of private address to the public address. So, kita tengok gambar rajah ni. Okay? Kita punya internal network, kita ada satu lagi network di internet. So, router ni, NAT router ni yang akan translate between local local network punya private IP address into public IP address supaya dia boleh communicate di luar. Okay, so kita kena tahulah which is private IP address and which is public IP address. Kalau kita tengok secara basicnya untuk kelas A 10.0.0.0 hingga 10.25.25.25 is a private IP address yang kita boleh guna dalam organisasi kita secara lokal. Okay. Dan kita ada 172.16.0.0 hinggalah 172.31.255.255. So 172.32 is a public IP address ataupun 172.15 sebelum ni adalah public IP address. Sama juga dengan kelas C ni 192.168.0.0 hinggalah 192.168.255.255. Dia adalah private IP address. Selain daripada tu, dia adalah public IP address. Dia dapat 193 ke, 195 ke, 194 ke, 191 ke, tu semua adalah public IP address. So, what is NAT? The primary use of NAT is to conserve public IPv4 address. So, NAT allow network to use private IP address internally and translate them to a public address when needed. Okay, so kita ada private IP address. So, bila dia nak keluar, dia akan translate the private IP address into one IP address yang mewakili semua network yang ada dekat dalam ni. Okay, so a NAT router typically operate at the border of the stub network. Okay, this is the NAT router. So this is the stub network. Apa maksud stub network? Di network dia belakang ni, dia dah tak ada network yang lain yang dia boleh pergi lah. So when a device inside a stub network want to communicate with a device outside its network, the packet is forwarded to the border router. This is the border router, which perform the NAT process, translating the internal private address of the device to a public address outside routable address. So how does NAT work? Okay, so PC1 mana labelnya? Tak ada label. Ni lah kod PC1. Want to communicate with an outside server which public IP address 209.165.201.1. Okay, kita tengok 209 ni kita dah tahu dia public. 192.168 is a private IP address. So PC1 send a packet and address to the web server. PC1 send a packet address to the web server. R2 receives the packet and read the source IP address to determine if it needs translation. So daripada sini dia lalu R1, ni dalam local lagi. Kemudian dia pergi ke R2.
R2 is the border router. So R2 ni untuk communicate dengan router yang kat luar ni, dia perlu translate daripada private IP address ke public IP address. So dia determine bila dia tengok paket ni menggunakan private IP address. So R2 add the mapping of local to global address to the NAT table. So ni NAT table dia. Kita ada inside local, kita ada inside global, kita ada outside local and also outside global. Apa binatang inside local, inside global, outside global ni? Okay. So, apa maksud outside local? Inside local. This is the inside network. This is the outside network. Okay. This is the inside network. This is the outside network. Okay. Saya ulang. This is the inside network. This is the outside network. So, yang ni masih lagi inside. Okay. This is masih lagi inside. So, inside local is the device locally located inside the network. Is the device yang tengah nak send packet or address located locally inside the network. So sebab tu dipanggil inside local. The device located locally inside the network. Okay. Apa binatang inside global ni pula? Okay, inside global ni adalah the IP address of the device. Okay, the IP address of the device that is inside the local area network that going to communicate with the outside network. Sebab tu dia panggil inside tapi global untuk connect kepada network yang ada kat luar. Untuk connect the network yang going to connect to the internet. So sebab tu dia panggil inside global. Okay. Kemudian kita ada outside local and also outside global. Outside local is this one. Outside local, network di luar ni, secara locally, where's the device that going to communicate? Ni, web server ni. So, kalau kita tengok, inside local, dia sebut local je di dalam. Dia sebut local je di dalam. Dia sebut global je yang nak connect keluar. Dia sebut global je yang nak connect keluar. Okay. Kita annotate sikit. Mana annotation? Okay. Okay. Ni is this one. Okay. Inside global is this one. Outside local is this one. Outside global is this one. Yang nak communicate daripada this router to the local router. Saya rasa ni IP address-nya macam ada salah. Okay. So, this is the point. So, R2 add mapping to of the local to global address to the NAT table. Okay, ni NAT table lah. Dia macam kita belajar sebelum ni, routing table dan sebagainya. So, ni dia punya NAT table. R2 send the packet with the translated source address toward the destination. So, R2, okay, R2 ni akan send the packet with the translated source address. Daripada inside local punya address, dia akan tukar jadi address inside global dan hantar kepada router yang berada di internet. The web server respond with a packet address to the inside global address of PC1. So ni. R2 receive the packet with destination address 209.165.200.226. R2 check the next translation table and find an entry for this mapping. So dia check, bila dia dapat balik, dia tengok ni IP ni mapping dengan this local device. So R2
use this information and translate into the global address to the inside local address, and the packet is forwarded back toward PC1. So ni how saya off Okay. Mana nak clear screen? Sebelum ni boleh buang ni, mana nak buang tu? Oh ni, off ni dia hilang. Okay, okay. So, kita tengok NAT terminology. NAT include 4 type of addresses: inside local address, inside global address, outside local address, and also outside global address. So, yang tadi saya dah cerita lah. Okay. Inside address, the address of device which is being translated by the NAT. Okay, address ni yang akan ditranslate. Okay. Outside address, the address of the destination device. So, this is the it's the outside address. Then local address. The local address is any address that appear on the inside portion of the network. Global address is any address that appear on outside of the portion of the network. So, satu dia ada inside local, inside global, outside local, outside global. So, kita tengok next. So, inside local address, yalah, tadi saya dah cerita kan, punya panjang cerita. So, this is the inside local address. The address of the source as seen from the inside of the network. This is typically a private IPv4 address. The inside local address of PC1 is 192.168.10.10. Then, inside global address, the address of the source as seen from the outside network. Okay, the address of the source that is seen from outside of the network. So, bila di luar, kita tak nampak address kat dalam. So, kita nampak address public dia. So, the address public is 209.165.200.226. Okay, so kalau kita configure netting, nak allow netting dan sebagainya, so dia akan nampak this address 209 ni. Dia tak nampak address kat dalam ni. Then the address of the destination as seen from the outside network, the outside global address is the web server is 209.165.201.1. So address dia outside global dia 209.165.201.1. Then the address of the destination as seen from the inside network, PC1 send traffic to the web server at IPv4 209.165.201.1. While uncommon, the address could be different than the globally route address of the destination. So yang ni boleh jadi dengan IP kat sini boleh jadi IP yang lain. Okay. So, kita tengok type of NAT. Okay, NAT normally ada 3. So, yang pertama adalah static NAT. So, static NAT use one-to-one mapping of local and global address configured by the network administrator that remain constant. Bila kita sebut static je, apa saja yang kita configure, dia akan kekal sama, dia tak berubah. Okay. Static NAT is useful for web server or device that must have a consistent address that is accessible from the internet, such as company web server and so on. Okay. It's also useful for device that must be accessible by authorized personnel when offsite, but not when the general public on the internet. So, bila kita configure static NAT ni, seolah macam katakan kita ada server dekat dalam web, macam dia cakap tadi, web server dan sebagainya, dia nak diakses oleh user daripada luar.
So, kalau kita pakai dynamic, kita takut IP dia akan berubah. Okay. So, kita setkan static IP, static NAT kepada kita punya local device. Okay. Sama juga kalau kita nak accesskan, nak bagi access, okay, buat netting kepada authorized personal je, bukan daripada public. So kita juga boleh set static. So static net require that enough public address are available to specify the total number of simultaneous user session. So bila kita cakap pasal static net, user yang kat dalam ni dia mesti dia assign satu IP address pada satu masa. Satu IP address on satu local device lah. So kalau server satu ni kita assign 192.168.10.10, IP address untuk public dia is 209.165.200.226. So PC 2 and PC 3 kalau kita nak assign net juga, dia perlu di-assign oleh IP address lain. So 227 and 228. Dia tak boleh nak di-assign the same IP address. Sebab apa? Nanti user daripada internet nak access server 1 tapi dia pergi access PC 2. Nak access server 1 tapi dia pergi access PC 3. Why? Sebab dari luar kita tak nampak IP yang kat dalam. Kita cuma nampak the global IP je. Okay, the global address, and bila router tu nak translate, dia dah tak tahu nak pergi mana. Sebab apa? Ketiga-tiga pakai IP yang sama. So nanti bila sampai ke sini, alamak, ada tiga orang yang sama. Macam awak mula-mula confuse lah kan. Datang, Cik Syam, Cik Noh Hisham, Cik Noh Hisham. Nasib baik dekat depan ses tu pun tak duduk IT juga. Kalau tidak, ada Cik Noh Hisham, Cik Noh Hisham, Cik Noh Hisham. Mana satu ni? Kan? So, dia akan assign a different global address to a different local address untuk static net. Walau bagaimanapun, untuk dynamic net, okay, dynamic net use a pool of public address and assign them on a first come first basis. Okay, so when an inside device requests access to the outside network, a dynamic net assign an available public IPv4 address from the pool. The other address in the pool are still available to use. So kita tengok kat sini. So daripada internet ni, kalau dia nak connect ke dalam, okay, dia akan connect, katakan kita pakai 226 dengan 10.10. So dia akan assign 226 ni dengan 10.10. So kalau 192.10.12 ni nak hantar mail keluar, so dia akan pakai, kalau kat sini contoh dia pakai 226 juga, tapi sebab 226 ni dah pakai dekat 10.10, so 10.11 12 ni dia akan pakai the next available IP. So dia akan mapkan 192.168.10.10 kat sini, 192.168.10.12 pada 227. So bila dia dah habis guna, dia akan release. So the inside address, the inside device will be mapped again with the router with the available IP address, with the available global IP address. Then kita ada satu lagi. Tadi kita ada static net, kita ada dynamic net, and kita ada another one kita panggil PAT, port address translation, also known as NAT overload. So kita jarang panggil PAT, kita biasa panggil NAT overload. So what is NAT overload? NAT overload map multiple private IP address to a single public IP address, or a few address. Tadi a single private is mapped to a private IP address is mapped to a pool of public IP address. Tapi untuk port extension, okay, it can map multiple private IP address to a single private IPv4 address. Kenapa dia boleh buat macam tu?
tadi kata awal-awal static tadi, kalau banyak IP address kat local ni, kalau kita assign ke satu je IP address kat public, bukan ke nanti dia akan confuse mana satu inside IP address yang assign dengan private dengan public IP address ni. Untuk pad ni, nama pun port address transition. So, dia bukan sahaja membawa with pad. When the NAT router receive a packet from the client, it use the source port number to uniquely identify the specific NAT transition. Pad ensure that device use a different TCP port for each session with a server on the internet. So, untuk port ni, untuk port address transition, dia bukan sahaja translate local address with the public address, tapi dia juga translate the local port with the public port. The inside local IP address, bila dia translate to inside global IP address, dia akan bawa sekali dengan port. So this device 192.168.10.11 ni, dia akan guna port yang berlainan dengan 192.168.10.10. So PC 1 dia akan guna port yang berlainan. So kita boleh identify which local address yang akan keluar, dan bila dia masuk, kita tengok the global address walaupun sama, tapi kita boleh tentukan dia berdasarkan port yang dia carry, port yang dibawa. Ni 155.155. So port ni biasanya router will usually assign kepada inside address based on address yang dia port yang dia bawa. So kalau 555, dia akan bawa 555 juga, 155 juga. Boleh tak kalau dia bawa port yang lain, IP address yang lain, contohlah 192.168.10.10 ni dia bawa port 1555. Tapi bila datang kat sini, global address dia 209.165.200.226, tapi port ni dia translate sendiri, dia yang assign sendiri. Untuk port boleh dia panggil dynamic pad, tapi kita jarang jumpa lah. Dia panggil dynamic pad. This is static pad sebenarnya, sebab daripada sini dia carry je. Dia ada satu lagi kita panggil dynamic pad yang akan translate juga port address translation, tapi dua-dua ni dia jatuh bawah NAT overload. So next available port, pad attempt to preserve the original source port. If the original source port is already used, macam saya cakap tadi, if the original source port is already used, pad will assign the first available port starting from the beginning of the appropriate port group. 0 hingga 511, 512, hingga 1023, 1024 hingga 6535. So tadi kalau dia punya port tu penuh, dia akan assignkan port yang lain. Contoh macam IP address ni dengan IP address ni bawa port yang sama. IP dah lain dah, okey lah, cantik lah. Tapi bila dia nak translate kat luar, dua-dua bawa public IP yang sama. So yang ni bawa port 1444, okey lah, dia pakai port yang sama masa awal. Tapi untuk yang kedua, bila dia juga menggunakan port yang sama dengan 10.11 ni, so bila dia translate, router ni, NAT router ni akan translate and also replace the original port kepada port yang available, port yang free, supaya dia tak duplicate lah. Yang ni dot 10, yang ni dot 12. Bila sampai kat sini, alamak, dah dua-dua guna public IP yang sama, dua-dua pakai port yang sama. So nanti dia akan haywire, dia tak tahu nak pergi ke mana satu, dan dia akan drop the packet. So sebab itulah kita punya packet tu sentiasa hilang. So NAT and pad comparison. So yang ni biasanya biasa kita akan tanya juga.
So summary of the difference of NAT and PAT. NAT only modify IP address. PAT modify both IP address and the port number. NAT only translate IP address. Static NAT, dia hanya translate one to one. One local address with one global address. One inside local with one inside global. Dynamic NAT, okay, dynamic NAT, dia akan translate more than one. Dia akan translate the inside local address with the outside global address yang available. Okay, apa address yang available pada tu, pada masa tu dia akan assign kepada local address. Dan PAT ataupun kita panggil NAT Overload, dia akan assign local address with public address and also dia punya source port. Okay, in case kalau source port tu pun sama, so kita ada satu lagi dynamic pad lah yang akan assign juga port yang berbeza. So sebenarnya dalam nota ni dia tak spesifik sangat pasal static and dynamic pad, tapi kita ada 4 jenis network address transition lah. Dua is NAT, dua lagi adalah pad. Static NAT, dynamic NAT, kemudian kita ada static pad and also dynamic pad. Tapi dynamic pad ni kita jarang sebut. Dan pad ni biasanya kita panggil NAT overload. Okay, so NAT one-to-one mapping between inside local and inside global address. At one inside global address can be mapped to many inside local address. Use IPv4 address. PAT also use IPv4 and also the TCP or UDP port. Dia punya port number. Then NAT, a unique inside global address is required for each inside host accessing the outside network. So dia boleh guna IP address yang sama, tapi dia akan assign by the port. So secara asasnya antara NAT and PAT, of course lah PAT is much better, lebih bagus kerana dia menjimatkan public IP address tu kepada user. User hanya guna satu public IP address saja, sebab tu dekat kita punya rumah ISP bagi satu je IP address, and tu pun IP address yang secara dynamic, dia berubah setiap masa. Okay, dynamic IP address, and dia boleh di-assign kepada kita punya local device. Kita punya local device, so bila kita punya local device tu nak keluar, dia akan translate kita punya local device kepada dia punya local address kepada global address, public IP kepada private IP, and also dia akan bawa sekali, dia akan carry sekali kita punya port number. Okay, so kalau kita punya premise office lah dekat rumah tu bukan satu keperluan, tapi kalau kita punya office, kita punya premise ada server, ada web server ke, file server ke yang orang perlu access, bila kita sebut pasal server je, dia ada satu requirement yang perlu dipatuhi. Ada server dalam dunia ni yang menggunakan dynamic IP. Okay, ada server yang dalam dunia ni yang menggunakan dynamic IP, kecuali lah kita tak nak orang sentiasa cuba connect dengan kita punya server. Kalau kita nak orang access kita punya server, kita punya web server, kita punya server perlulah menggunakan IP yang tetap, menggunakan static IP. So bila kita punya server menggunakan static IP, tak kisahlah server tu kita host kat mana pun, so kita perlu assign juga dengan static NAT lah, supaya IP-nya sama. Okay, pakai pad pun boleh sebenarnya, tapi the location will be using the same IP address that people can access. Okay, so some packet do not contain layer 4 port number such as ICMP message.
each of this type of protocol is handled differently by PET. For example, IPv4 query message, echo request, and echo reply include a query ID. So IPv4 uses the query ID to identify an echo request with its corresponding echo reply. So yang ni dia punya ping lah. Okay, so kita akan tengok NAT operation, investigate NAT operation across the intranet and also investigate NAT operation across the internet. Yang ni kita akan tengok kita punya lab lah. Okay, so kita break kejap, kemudian kita tengok kita punya packet tracer punya lab. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Kalau kita tengok kita punya slide, so kita akan investigate NAT operation across internet, and also kita akan tengok apa yang berlaku bila NAT tu berlaku. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, as a frame travel across the network, okay, the MAC address may change. Okay, IP address also will change when a packet is forwarded from a device configured with a NAT. In this activity, we will investigate what happened to IP address during the NAT process. Okay, so part 1, investigate NAT operation across the internet. Okay, so apa yang kita buat, it may take a few minutes for everything in the network to converge. So apa maksud dia ni? Ni saya boleh minimize tak? Okay. Bila kita on, dia akan ambil masa lah untuk kita punya network ni untuk semua dalam keadaan ready untuk connected between one another. Okay. So step 2, generate a HTTP request from any PC in the central domain. Okay, switch into simulation mode and edit filter to show only HTTP request. Okay, so kita tengok simulation mode. Okay, kemudian kita edit filter untuk tengok ni pula HTTP ni. Okay, so kita add HTTP. Okay, so ni dah memang tick. Okay, so next, open the web browser of any PC in the central domain. Okay, ni saya tutup dulu. Buka PC one lah. Okay, desktop, web browser. Web browser, okay. So, and type HTTP branch server.pk. Apa dah tak select je. Copy. Okay, kemudian kita klik go. Go minimize the browser and okay. Okay, kemudian klik mana ini pula simulation. Okay, so kita nampak dia dah bergerak ke sini, dia pergi ke sini, dia pergi ke internet, ke sini, dia akan pergi ke sini, dia akan masuk ke sini, dan dia akan pergi ke branch server.
Dan akan patah balik, patah balik, patah balik, dan pergi ke PC 1. Okay. So, click capture or forward until video is over, or masa D1 or D2, alamak, saya tak balik. Yeah. Susah betul benda Allah ni duduk kat atas ni. Okay, so kita bagi dia duduk dekat D1. Okay, so kita capture lah, jangan kacau je. Event list, kita tengok D1 ni R2. Okay, D1, tengok source dia PC1, so dia daripada PC1. Pada add device D1, kita tengok dia punya source IP address 10.2.0. 10.2.0 adalah IP pada PC1. Kemudian dia punya destination IP address is 64.100.201.1. Okay. Next, dia pergi ke R2. Dia naik, pergi ke internet. 4, pergi ke branch, patah balik. Internet, dia pergi ke R2, D1, patah balik. Okay. Kalau dia jalan lagi, ada tak dia pergi kat D2? Oh, tak ada, semua lalu D1 je. So, masa dia lalu D1 tu, kita nampak lah apa yang dia capture. So, dia capture source IP address. Okay. Source IP address. So, dia akan pergi kepada PC1. So, this is the IP address of the PC1. Yang dia akan pergi ke destination IP address 64.100.201.1. So, kita tengok kat branch. So, the IP address is, kita highlight. So, internal dia adalah 172.16.0.3. Tapi dia punya IP address kat sini is 64.100 serial 101. Okay. Serial 100.150.1. Satu lagi 64.100.200.1. So kita tengok kat sini 64.100.200.1. So inilah. Kalau kita S S0000, dia punya serial port. So S0000, sorry, S0000 is 64.100.150.1. Tengok sini, sister IP, this address. So kita tengok this IP address. So this is 0.0. .100. So ni lah, ni laluan dia. Masa dia lalu tadi, dia lalu sini kan, patah balik baru dia lalu sini. Okay, sebab tu dia 200. So yang ni translate dengan this one. Okay. Patah balik, bagi dia jalan.
Maaf. Sini ke switch tu and masuk ke branch server. So sebab tu dia punya ACL, kalau kita klik kat sini kita boleh nampak saya show run apa password dia, CISCO. Okay, show run. So kita akan nampak dia punya netting. Okay, di ACL IPNet, terus ni R2. Okay. So mana netting dia? So netting dia duduk kat sini. IPNet, pool, berapa. Kemudian IPNet, inside source, IPNet, inside source static, ni IP route, semua dia dah masukkan dalam ni lah. And dia ada ACL dalam. So nanti kita akan tengok dia punya configuration. Okay. So kita tengok soalan yang kedua, part yang kedua. Kita dah capture to what device does those address belong. So those address belong to PC1 and also R4. Okay, it belong to PC1 and also R4. So click capture and forward until PDU is over R2. Okay, tadi patah balik okay. Okay. To what device does this address belong? So kita tengok R2 ni. Okay, R2. So sama jugalah. Addressnya masih lagi address yang sama. 10.2.0.24 ni. Destination 64.100.201.1. So masih lagi address yang sama. So addressnya address yang sama lah. Okay. Dan login to R2 from CLI using the password class. Tadi saya dah masuk. Interpretation mode, show run, include pool. So kita akan nampak kat sini. Okay. So the address came from the NAT pool R2 pool. So click capture until dia dah pergi R4. So kita pergi R4. So kita tengok kat R4. So the IP address dia dah bertukar. Okay, source IP address dia adalah daripada sini. Okay, destination IP address dia di sini. Okay, source IP address dia kat sini, destination IP address dia kat sini. Then to what device address belong to, tadilah. Okay, then click capture and forward until PU is over branch. So ni saya tutup. Forward lagi, pergi ke branch server, pergi ke destination. So kat destination, kalau kita buka branch server, so the source IP address adalah daripada ni, daripada global address ni. Okay, destination IP address dah jadi local. Okay, kalau sebelum tu, kalau kat R4, source IP address adalah ni, destination adalah ni. Tapi bila dia dah masuk dalam, okay, saya masuk satu je pun, ni tak ada address sebab dia switch. Okay. So kat sini kita akan nampak dia dah berubah. Okay. So on both R2 and R4, run the following command. Okay. And match the IP address and port above the correct line of the output. Show IPNet translation.
So kalau saya run kat sini, show IP NAT translation. So kita akan nampak lah inside global, this is inside local. So daripada 64.100.100.2 ni dia ada port dia. So dia translate daripada this address, this is inside local, this is inside global, ni R1, ni ni PC1, ni R2. Dan outside local, so kita punya ni lah, kita punya IP address, dan outside global dia punya outside itulah. Okay, port dia. Alright, kemudian kita tengok R4 pun sama. Kalau kita run enable password kelas show IP NAT translation. Okay. So pun sama jugalah daripada dalam tu dengan yang dalam ni inside local dia punya web server lah. Okay. Ni web server port 80, port 443, port 25. Okay, semua yang dia akan translate. Okay. So what do inside local IP address have in common? Did any of the private address cross the internet? So dia tak cross over to the internet lah. Okay. Semua inside local IP address menggunakan private IP address. Okay. Then investigate NAT operation across the internet. Okay, generate a HTTP request from any computer in the home office. Mana home office? Okay, home office kat sini. Open the web browser of any PC in the home office. Okay, ni kita tutup. Kita buka kat home laptop lah. Laptop. Klik desktop, web browser. Kemudian kita test. Copy. Paste. Go. Okay. So, daripada home, dia akan pergi ke wireless router, dia akan pergi ke modem, dia akan pergi ke internet, kemudian tak berjaya. Okay. So, click capture until the video is over the wireless router. Record the inbound source and address to what the address source and destination. Click capture and forward until video is over R2. Source and destination of packet. So, kita run lagi. Okay, ni dah keluar. Kemudian dia pergi S3, kemudian dia pergi Central Server. Okay, so kita tengok masa dia dekat tak balik. Okay, masa dia dekat WRS. So kita tengok dia punya source IP address adalah IP address untuk home laptop ni. Betul. Okay, 192.168.0.100. Dan destination is this one. Sorry, this one. 64.100.100. Dia punya outside global address. Okay, outside global address dekat sini. Dan record the inbound and outside inbound source and destination IP address. Okay. So kita dah dapat IP address ni, kita dah dapat dia punya source kat sini, dia punya destination kat sini lah. Okay. Dan pergi ke R2. So bila kita pergi ke R2,
Okay, so dia pergi ke A2. So kita tengok kat sini apa source IP. Source IP dia adalah daripada wireless router ni. Okay, wireless router dia 64.104.223.2. So this address is equal to the source IP address. Okay. Kemudian destination IP address adalah address ni. Okay. 64.100.100.2. Okay. On R2, run the following command and match the IP address and the port recorded above. Okay. Kalau kita run, kita still akan nampak itulah. Kita nampak 64.100.100.2. Okay. So this is the inside local and inside global address. Okay. Then conduct further information, experiment with more packet, both HTTP and HTTPS. So yang ni kita boleh try lah daripada a few location yang lain. Daripada guest ni nak pergi ke central server ke, daripada home desktop pergi ke branch server ke. So kita boleh try and check and investigate the local address and the global address. Okay, so saya stop dulu packet tracer ni and kita sambung dengan the advantage and disadvantages of NAT. So kalau kita tengok, NAT provide many benefit. NAT conserve the legally registered addressing scheme by allowing the privatization of the internet. So cara paling mudah kita nak faham, okay, NAT ni menjimatkan IP address lah supaya public IP address tu tak wasted dan kita boleh guna untuk kita punya network lah. Okay. So disadvantages, dia akan tambah processing and dia akan ada delay lah. So advantages and disadvantages ni kena baca lah. Saya nak explain pun sama je. Memang kena ingat lah. Alright. So tadi kita dah investigate NAT. So sekarang ni kita nak tengok static NAT, dynamic NAT and also PAD, NAT Overload. Okay, macam mana dia berfungsi. Okay, so tadi kita dah tengok sebenarnya static NAT is one-to-one mapping between inside address and also outside address. So kalau kita ada server, kita ada client, so dia punya mapping ni one-to-one. Okay, so static NAT allow external device to initiate connection to internal device using the statically assigned public address. For instance, an internal web server may be mapped to a specific inside global address so that it is accessible from the outside network. There are two steps, basic tasks when configuring static NAT translation. First, pertama, create a mapping between the inside local address and inside global address using IP NAT inside source static command. So, dia punya command ni je lah. Inside NAT, IP NAT, kemudian inside source static. So, apa IP dia and apa inside IP, apa outside IP dia. Okay. Then the interface participating in the translation are configured as inside or outside relative to the NAT with the IP NAT inside and IP NAT outside command. So, kemudian kita tengok kita nak translate, nak letak NAT tu pada inside or pada outside. So kita tengok kat sini, kita nak letak NAT ni pada inside of R2 ataupun pada outside of R2. So kalau inside S010, kalau outside S011. Okay, so sebab tu dia punya IP, dia punya interface macam ni. So this is the inside IP interface serial, masukkan IP address, kemudian IP NAT inside. Ni IP address interface yang kita dah
dah assign. Kalau kita belum assign, kita kena assign dulu lah. So kalau kita dah assign IP address, so bagi pada interface tu IPNet inside. Okay, satu interface hanya boleh assign satu net, sama ada inside ataupun outside. Okay, then interface serial IP address 209.165.205.255.2. So keluar daripada router. So this is the net. So outside dia. So sebab tu kita tengok kat sini. So dia punya outside this network, dia punya inside is this network. Confuse je kan. Apa, kita tengok kejap lagi bila kita jalan. So analyze static net. The static net translation process between the client and the server. So the client send a packet to the web server. Clients will send a packet to the web server. R2 receive packet from the client on its net. R2 receive a packet from the client on its net. So R2 translate the inside global address of the inside local address, the inside local, and forward the packet towards the web server. So this is the the outside local address. This is the outside global address. Okay. Ni masuk, ni daripada sini, dia pergi ke sini, dia keluar ke sini. So, outside local address is this address, outside global address is this address. Kebetulan addressnya sama. Okay, kemudian inside global address is this address, inside local address, inside global address is this address. Okay, inside local address is this address, outside local address is this address, outside global address is somewhere here. Okay, so how to translate the inside global address of the inside local address, forward the packet toward the web server. The web server receives the packet and respond to the client using its inside local address. So R2 receives the packet from the web server on its net inside interface and source of the destination. So untuk verify, kita run show IP net translation. So kita akan nampak apa tu inside global dia and apa outside global address. So pada R2, bila kita dah run dua-dua, kita akan nampak dia punya ni. Bila dia dah complete satu cycle, this is one translation. So bila dia dah complete satu cycle, dia akan nampak kesemua ni. So another one is show IP net statistic. So dia akan tunjukkan berapa banyak kali dia translate lah. Okay, so kita akan buat packet transfer configuration untuk buat static net. Okay, next kita akan tengok macam mana kita nak configure static net and kita akan test static net. Okay, so IPv4 configured network client and server use private addressing. Before packet with private IP addressing can cross the internet, they need to be translated to public addressing. So server that are accessed from the outside of the organization are usually assigned both public and private static IP address. So in this activity, you will configure a static net, okay, pada R1 ni, so that the outside device can access an inside server at its public IP. So ni public IP-nya. Okay. So ni kita punya device, katakan kita punya device kat rumah lah kan. So this is the internet, so this is the public IP, so this is the router that incoming to the organization. So this is the outside, this is the inside address. Okay, so test access without net. Okay, test access without net. Kita try, okay, PC1 72.16.16.1. Memang tak boleh ni local. So dia punya global outside dia 64.
100.50.1 pun tak boleh juga. Okay, tengok IP address ni betul tak? Serial ni 209. Serial ni adalah 209. Tapi IP address lokal ni, IP address lain kita apa? Kita ping. Ping. Buat IP address dia. 201.2. Ping 209.165.201.2. Okay. So daripada sini ke sini boleh. So nak masuk ke dalam dia tak boleh. Okay, destination unreachable. Okay, tengok kat sini. Gigabit Ethernet dia 172.16.16.14. Portnya 14. Kita try ping port tu. 172.16.16.14 pun tak boleh. Yalah. So switch to simulation mode. Switch to simulation mode. From PC1 or L1, use the web browser to attempt to connect to server 1 at 172.16.16.1. Continue to click capture forward. Notice until the packet never leave the internet cloud. This attempt will be failed. Okay, dari sini web browser 72.16.16.1. Go. So kita daripada sini, dia pergi ke sini, dia return. Tak boleh pergi. Okay. So, tak boleh pergi. Nampak? Buffer full. Banyak sangat. Okay. So, tak boleh. Jadi, kita play tadi. Eventnya dah off. Play event list. So, balik. 172.16.16.1. Go. So, saya play. Dia tak boleh pergi. So, exit simulation mode. Kita pergi ke real time mode. Okay, from PC1, ping the R1 S00 interface. Tadi kita dah ping kan? Stop. Kita dah ping tadi. S00 interface tu 209. So, dapat. Okay, dapat. View R1 routing table and running config. So, kita buka kat sini. Kita pergi show run. Table. Show run. Okay. Kalau kita tengok show run ni kosong. Yalah, dia ada assign interface, tapi kita nak cari NAT. NAT ni kosong. Sekali lagi, show run.
include NAT. Yang kosong, tak ada. Okay. Verify that routing table is not contain entry referring to IP address. Network address for PC1 and L1, tak ada. Verify that NAT is not being used, memang tak ada. Kalau kita run, kalau kita run show IP NAT translation, tak ada, kosong. So, sebab tu dia tak boleh nak pergi ke sana. So, apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan configure NAT. So, pada R1, kita akan masukkan ni. Kita akan masuk command ni, IP NAT, configure terminal dulu lah. Okay. IP NAT, okay. Inside source. Okay. Static. Untuk static IP ya. Dan apa IP dia? IP web server tu 172.16.16.1. So apa IP destination? 64.10.50.1. Kenapa kita letak tu? Kita akan masukkan apa IP inside dia, apa IP outside. Okay. Kemudian enter. Okay, kita akan masukkan apa IP inside dia, apa IP outside dia. Okay. Kemudian kita akan declare kat sini. Okay, apa inside IP dia. So, kita pergi kat sini, interface G00 IP NAT inside. Okay. So, kita pergi kat sini. Web browser. Memang tak boleh lah. Sebab ni private IP address. So, kita kena pergi 64.100.50.1. Okay. Request timeout. Kalau kita ping, ni berjaya. Okay. Yang di dalam tu masih lagi tak berjaya. Why? Kita dah set kat sini. Kat sini kita tak set. So, kita kena pergi kat sini. Exit. Interface. Serial 0/0/0 IP NAT outside. Exit. Sekarang ni kita try. Okay. Dua ni ada. Okay, outside address dah ada. Kalau kita ping inside, rasanya memang tak dapat. Inside memang takkan dapat. IP private tu kita ping daripada luar memang takkan dapat lah. Okay, so kalau kita buka kat sini, kita klik semula 64.100.50.1. So kita akan boleh access. So kalau kita pergi kat sini pun sama. Okay. So apa sebenarnya yang dia buat ni?
apa yang dia buat adalah kita setkan router 1 ni, set IP NAT inside, okay, di inside ni, source, this one, static, source static untuk static, kemudian dia punya source IP ni inside, dia punya inside IP and dia punya outside IP, this one. So kemudian kita akan declare dia punya interface. So interface ni IP net inside, this one IP net outside. So dia akan translate accordingly. Okay. So kalau kita show running config, show run tadilah, do show run apa tadi, net, include net. So kita akan nampak kita ada dua net, inside outside, kemudian kita ada this net. Alright. So tu untuk netting, setting net. Kemudian kita akan tengok dynamic net. Okay, so tadi kita tengok static net. So untuk static kita kena assign lah. Kita kena assign satu-satu. So kita akan assign inside and kita juga akan assign kan apa yang kita dah declare tu pada outside network. So the dynamic net automatically map the inside local address to its inside global address. So dynamic net uses a pool of inside global address. The pool of inside global address is available to any device on the inside network on first come first serve basis. Siapa cepat dia dapat lah. If all address in the pool are in use, a device must wait for an available address before it can access the outside network. Okay. So dalam dynamic net ada 5 step. Dalam ada 5 step. Dalam static net ada 2 step je. Step yang pertama kita define, step yang kedua kita masukkan sama ada inside ataupun outside. Step untuk dynamic net kita define pool of address. So dia punya configuration IP net pool, okay, IP net pool, kemudian the pool name, label dia, dan the inside address, the outside address, and kemudian net mask untuk address tersebut lah. Okay. Kemudian configure a standard SCL to identify permit only to those address that are been translated. So yang ni dia akan campur dengan SCL lah. Okay. Kemudian IP net inside source list, bind the ACL to the pool. Okay, bind the ACL dengan pool. Okay, using IP net inside source list. Yang ni kita dah buat pool, kemudian kita define ACL, kemudian kita netkan dengan ACL. Okay, kita netkan dengan ACL. Dan identify yang mana satu inside, yang mana satu outside. Okay. So, in dynamic net translation process, the PC1 and PC2 send packet requesting connection to the server PC1 and PC2. Dua-dua nak request server ni. So, R2 will receive the first packet from PC1. Daripada sini, dia lalu pump atas sini. Check the ALC to determine if the packet should be translated. Select an available global address and create a translation. Okay. And translation entry in the NAT table. So 192.168.10.10. So dia akan masuk kat sini. Then R2 replace the inside local address, local source address of PC1 with the translated global address and forward the packet. The same process occur when PC2. So itu yang kita nampak 10.10 address ni 11.10 dia pakai address ni untuk dia translate. Then the server receive the packet from PC1, respond using the destination address, and then dia akan hantar balik. Yang ni sama je lah.
So bila kita show IP net address, kita akan nampaklah inside global and inside local address. Okay, this is for verify. So sekarang kita configure. Alright. So sekarang ni kita ada dua network ni. Okay, kita tengok apa yang dia nak. Okay, configure dynamic net, verify net implementation. So configure dynamic net step 1 on R2. Okay, this is R2. Configure one statement for ACL 1 to permit any address belong to 172.16.0.0. So mana-mana device on this network can pass through lah. Okay, so saya tarik ke sini besar sikit, sama je kan, sama je. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang, dia kata pada R2 setkan ACL. Okay, so pada R2 saya enable, sebelum ni dah belajar ACL kan. So access list, one ACL 1, so access list 1. So kita permit apa addressnya, 172 network. Okay, 172.16.0.0 255.255.0.0 dia wildcard, sorry, 0. 0.0.0.255.2. Salahnya kena masuk global configuration mode. Okay, so kita run balik benda yang sama. Access list 1 permit okay, 172.16.0.0.0.0.255. Okay, so next, configure R2 with net pool that uses two address in this address space. So 229 dengan 230. Okay, so kita set IP, okay, net pool. Okay, so kita nak namakan dia apa? Kita namakan net pool jugalah. Okay, net pool, okay, that uses two IP address. So 205.165.200.229. Tu 228, kenapa tak pakai 228? 228 tu network ID. So the first usable address is 229. Then 209.165.200.229.230. Net mask, okay, 255.255.255.252. Okay, ACL pakai wildcard, yang ni tak pakai wildcard pula. Aduh, pening kan? Tak apa. Kita selalu buat, kita akan ingat. Okay, enter. Okay, so step 2 dah. Step 3, associate. Okay, enter the command to associate ACL with netting. Alright, so untuk associate, IP net inside source list 1 pool net pool. Okay, dah associate.
configure R2 interface with the appropriate inside and outside command. So kita tengok interface dia. This is outside. Sorry. This is inside. So kita nak ni kan. This is inside. So this is outside. So interface S 0/0/1 IP NAT inside exit interface S 0/0/0 IP NAT outside. Alright, dah kita exit. Okay, kita try access server 209 209.165.5. Dua kosong sembilan dot 165 dot apa type dia 201.5. Welcome to server 1. So kita punya netting dah berjaya. So macam mana kita nak tengok? Kita boleh pergi ke sini, show IP NAT translation. Do show IP NAT. Kenapa ni error kena tambah do? Sebab bila saya nak run show pada global configuration mode, saya kena tambah do. Kalau tidak, saya kena exit global configuration mode. Di previous user mode, baru saya boleh run show IP NAT translation. So kita nampak kat sini, this is inside global, this is inside local. Tengok dia ada port sekali. Ada port sekali. This is outside local. This is outside global. Okay. This is inside local. Inside local tu sebelah dot satu. Sebelah dot satu. This one lah. Sebelah dot satu. So sebab tu ada ni. Kalau kita ada ni, daripada sini pun kita access. Di sini pun kita access 209.200.201. Okay, so kita run balik kat sini. So kita akan nampak ada transaction yang lain. Ada 10.1. Cuba access. Kali pertama dia pakai port ni. Kali kedua dia dah tukar port lain. Okay. So kita tengok inside global 229 dengan 230. So 229 yang dipakai, 230 dia akan pakai ni lah. Kalau saya run satu lagi PC2, dia tak boleh. Kenapa? Sebab dia punya IP-nya kita bagi dua je. Okay? IP-nya kita bagi dua je sehinggalah dia di-release. Okay? Sehinggalah IP ni di-release, barulah PC2 ni akan dapat. Ni buat.
Macam mana nak release? Kejap saya cari. Release NAT Global Address. Kita try clear do kan clear IP net translation do clear IP net translation. Kan set clear IP net translation. Invalid. Incomplete command. Nanti saya cari macam mana nak clearkan kita punya IP net translation. Kalau saya show balik, dia masih pegang. Bila dia masih pegang, dia tak boleh dia tak boleh dia tak boleh release IP kepada user yang lain. Saya try tak lepas. Clear IP net translation. Invalid. Masih invalid. Kenapa tak boleh clear? Okeylah kita cari kenapa. Tapi dia punya ni itulah. Okey, dia punya ni bila dia dah assign dua-dua tu dah habis, so the next one tak boleh proceed sehinggalah transition tadi dah complete and dia dah release IP, so barulah kita boleh pakai sebab dia ada masanya lah, dia ada masa yang dia time out. Okay, so next kita akan tengok yang last, kita akan tengok ataupun NAT overload. To configure to use a single IP address and add keyword overload to the IP net inside source command. So IP net inside source list interface serial tertambah overload. In this example, all hosts from IP 192
168.0.0 matching ACN1 that send the traffic to router 2 to the internet will be translated to IPv4 address. So ni sama, kita tengok lab lah. Kita tengok lab baru kita nampak dengan lebih jelas. Okay, so kita tengok lab untuk pad. Okay, so yang terakhir kita akan configure pad untuk kita access all this user to the server. Okay, so configure dynamic NAT with overload, verify NAT with overload implementation, configure pad using an interface, verify pad interface implementation. Okay, so kita tengok part 1, configure NAT with overload. Tadi kita dah configure NAT, so kita akan try sekali lagi NAT-nya. On R1, so this one, kita ada R1 and R2. So on R1, okay, configure one statement of ACL to permit the address. Ni macam sama je tadi kan? Macam sama je tadi. So, enable, configure terminal, access list, 1, permit, 172.16.0.0.0.255.255. Access list, permit 172. Betul-betul ada titik ni. Okay, so dah. Kemudian configure full address for NAT. Macam tadilah, IP NAT full. Letak NAT full jugalah. NAT full. Kemudian fullnya kita nak pakai IP apa? Kan 2 juga. Okay, ni 233 sampai 234. Masak. 209.165.200.223 hingga 209.165.200.224. NAT mask ni 2 IP kan, so samalah 255.255.255.252. Enter. Okay, dia bagi tahu saya typo. Ni 233 hingga 234. Betul. Okay, kemudian kita assign IP NAT inside source list 1 full NAT full overload. Tadi masa kita assign dynamic NAT, okay, kita sampai sini. IP NAT source inside source list 1 full NAT full. Tak ada overload. So bila kita start dengan kita guna pad, kita akan tambah overload dekat belakang. Okay, kita akan tambah overload dekat belakang. Okay, then kita akan configure interface. So kita tengok interface dia ada 1, 2, 3.
So dia akan ada 2 inside, 1 outside. Dia akan ada 2 inside, 1 outside. Sebab ni untuk keluar. So apa inside dia? Interface G0/0. Okay. IP NAT inside. Exit. Satu lagi interface G0/0/1. IP NAT inside. Last one interface ni serial. Serial 0/1/0. Okay. IP NAT outside. Once kita boleh test. Saya klik kat sini, saya cuba buka web browser. So kita dah boleh access. PC 2 ni pun sama. Dah, kalau saya buka yang satu lagi ni, dah tak boleh lah. Okay, kita run tengok. Exit. IP NAT translation. Okay, so kita nampak kat sini. Apa yang membezakan dia? Kenapa tadi dynamic net boleh, dynamic pad dynamic net tak boleh, tapi dynamic pad boleh. IP dia sama. Ni 233, 233, 233. Address dia berbeza. So bila address dia berbeza, walaupun datang ni daripada inside localnya, portnya sama, tapi inside global portnya dia dah ada assign baru. So bila dah assign baru, dynamic net tadi kita stuck. Dua tu kita dah tak boleh jalan, tapi untuk dynamic pad dia dah boleh lepaskan. Okay. So yang tu sampai sini. So kita dah verify. Yang ketiga pun sama. Kita akan part yang ketiga kita akan buat benda yang sama pada R2. Okay, kita akan buat benda yang sama pada R2. So R2 pun benda yang sama. Enable. Configure terminal. Okay, so start dengan access list. Kenapa kena buat access list? Sebab kita nak permitkan network tu dulu. So selain daripada network tu, daripada network ni, nak pergi ke network ni, dia takkan benarkan lah. Okay, dia hanya benarkan daripada sini pergi ke server, daripada sini pun pergi ke server. So daripada sini nak pergi ke sini, ataupun daripada sini nak pergi ke sini, dia takkan benarkan. Sebab tu kita buat ACL. So access list tu lah. Tadi dah one kan, access list tu permit 172.17.0.0 0.0.255.255. So kita buat overload IP NAT inside source list 2. Okay. So
tadi kita buat net pool kan. Okey, tadi kita buat net pool. Kalau kita tak nak buat pool, kita boleh terus buat overload pada interface tu sendiri. So, kita buat S 0/0 slash sorry, 0/1/1. Okay. Kemudian sorry, interface. Kemudian overload. Masya Allah. Okay. Ni beza sikit dengan ni. Ni dia define pool. Okay, net pool daripada pool yang kita pakai ni. Okay. Tapi yang ni dia tak define pool, tapi dia define interface. Okay, dia define interface. So, kita tengok apa beza dia. Dah overload. Kemudian kita terus set sama jugalah. Okay, inside dengan outside. So, ni outside, dua ni inside. So, interface G 0/0/0 IP NAT inside typo. Okay, kemudian exit interface gigabit Ethernet 0/0/1 IP NAT inside juga. Right, exit. Satu lagi serial tadi. Okay, interface serial 0/1/1 IP NAT outside. Dan kita boleh tengok. Okay, dah. Kita pergi yang ni. Ni pun dah. Kita pergi yang ni. Ni pun dah. Kita pergi yang ni. Okay, semua dah. Dah, kita boleh datang kat sini balik. Kita exit. Do show IP NAT translation. Okay, so kita nampak dia translate kat sini 130. 130 ni dia ambil interface S001. Masya Allah. Kenapa saya hover tak boleh? Oh, dia tak bagi hover. So, saya exit jap. Saya show run. So, kita tengok kat serial 001. So, serial 001 IP address dia adalah 209.165.202.130. Sebab tu, bila kita run show IP NAT translation, dia pakai inside global dia, terus dia translate pakai ni. 130 je semua. Cuma yang berbezanya dekat port. So, overload ni kita boleh buat dua. Kita boleh buat pool, address pool, ataupun kita boleh buat assign pada interface. Dua-dua pun sama. Dua-dua pun kita boleh guna. Okay. So, untuk pad tu itu saja. NAT64 is IPv6. So, untuk IPv6 saya tak proceed lah. Alright. So, untuk teori, kita stop kat sini. Kena faham NAT tu macam mana.
Untuk amali, tadi yang PT tu saya demo untuk pemahaman berkenaan dengan static net, dynamic net dan juga pad ataupun net overload. Tapi untuk pemahaman yang lebih jelas, Cik Napi akan run amali lah, real dan juga menggunakan PT juga dalam lab untuk awak lebih faham. So untuk kelas teori netting sampai sini saja. So untuk ujian teori network security minggu depan kita akan cover ACL dan juga netting lah, teori. Ada 2 soalan, setiap soalan ada A, B, C. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.